Sudha, you can start now. Yes, ma'am. The secret of getting ahead is getting started by Mark Twain. With this quote, let's begin the session with a prayer. I call upon Rosemary Mondal to evoke the prayer song. श्रीमहेश्वरि वासवी नगरेश्वरी परमेश्वरी कामितार्थमुलिच्छि ब्रोवमु कन्यगा परमेश्वरी देवदेवी महेश्वरी जगदीश्वरी भुवनेश्वरी पाववेममु यल्लवेलल कन्यगा परमेश्वरी बालचन्द्रगिरीतदारिणि भव्यसुन्दररूपिणी वैशवंशयशोभिवर्धिनि कन्यगा परमेश्वरी श्रीमहेश्वरि वासवी नगरेश्वरी परमेश्वरी कामितार्थमुलिच्छि ब्रोवमु कन्यगा परमेश्वरी कन्यगा परमेश्वरी कन्यगा परमेश्वरी. Good morning to all of you, to our guest speaker, staff members, and my co-students. A very warm welcome to you all for the today's session on how to plan for a startup, legal and ethical steps. Before handing over the session to our resource person, I call upon Maithili to deliver the introduction of our today's chief guest. Over to you, Maithili. Thank you, Sudha. A pleasant morning to one and all present here. It's a great pleasure for me to introduce our resource person, Mr. Parthiban Sir, co-founder and director, Canimines Technology Solutions Private Limited. Canimines Technology Solutions Private Limited is recognized as India's top 10 DMS solution provider 2021 by CIO Review India magazine. Sir has completed his MBA in production from University of Madras and diploma in electricals and electronic engineering from Central Polytechnic. Sir has an experience over 30 years as a certified facility management expert and lean manufacturing professional with proven success in best-in-class administration, facilities management, operational and manufacturing excellence while working with reputed organizations in diverse industries like auto ancillary, iron and steel, foundry, die casting, BPO, IT and ITAS, and played various roles in plant level, regional level, and national level. He has shared his knowledge to many people by conducting various training and knowledge sharing sessions to employees and students. It's an honor to have such a renowned person in our midst. Thank you, sir. Sir, now we are handing over the session to you, sir. Over to you, sir. Sir, you are in mute. Am I audible now? Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you for the introduction. Yeah, I'm sharing my screen now. So can we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the today webinar topic is how to plan startup and legal and ethical steps.
So before going to the topic, let us understand National Innovation Startup Policy. Because the government of India started this policy in 2019 to enable the institutes to actively engage students, faculties, and staff in innovation and entrepreneurship-related activities. And MHRD, Ministry of Human Resource Development Department, aims at enabling HEAs to build. HEAs, that is higher education institutes, to build, streamline, and strengthen the innovation. So, as a part of that, your cell is for doing all such activities for your betterment. Okay. The first point is identify pain point, problem, issues of the public or any organization. So before going to that, the next step, so this is the way you have to identify the pain points. To identify the pain point, you need three type of requirement. There should be a demand, there should be a passion and skill. Suppose if there is a demand in the market, but you don't have any passion, that is in Tamil, pair but you have skill. But the result is there is no idea. See here, demand is there, you have skill, but no passion. But here in this case, you have demand, you have passion, but there is no skill to develop an idea. So result is no idea. There is no demand at all, but you have the passion and skill, but still there is no use of that idea. There is no success. So all these three, demand, passion, and skill, all these three is available, then there is a successful of the idea. So then the first point is talks about that. So you have to identify the pain point as well as there should be the demand for it. Okay. Then find innovative solution. So before going to innovation, we should understand the difference between discovery, invention, and innovation. So discovery means it's already there, but not yet identified. For example, Columbus discovered America. Newton discovered gravity of law and motion. So already there, but identified now. So discovery, discovered. Invention is newly created. So Alexander Graham Bell invented telephone, correct? But innovation is you are little bit improvising from the available thing. See simple brush. From here, how it evaluated. The evaluation. So automatic now, battery operated, final version. See, earlier Alexander Graham Bell invented this type. So gradually innovation happened and like this. Then wireless, then button type mobile phone, now smartphone. So your idea no need to be the new invention. It can be the innovation of the already invented one. Then choose the business model. So a lot of business models are available, but in which these five are major: sole proprietorship, one person company, partnership, limited liability partnership, and private limited. Okay. Then you have to choose your strategy. So one by one, we will see in detail, okay, in the next slides. These are all the steps, 9 steps to form a startup. Then register your company name, and you have to obtain the GST, PAN, startup India, other things, and create website on your company name. And it's better to get your trademark, copyright, and initially you can start with a small fund of your own or friends and family.
then we can seek for further fund for growth. Then you can have an operational plan for over 6 months or 12 months, 18 months like that. Then financial information. So how much I'm going to earn, what is the revenue, what is the expense, profit, other things. So most probably today participants or belongs to BCom, correct? Am I right? Yes, sir. Okay. So this is an example for innovation. So here, see, Ola and Uber, they have not done anything. They just connected the demand and supply, cab driver and passengers. You may aware, no, long back, if you want to travel, okay, so we need to wait for some car or auto on the road. That car fellow may be 2 streets behind from us, but we don't know, we didn't know at that time. So we're supposed to wait. That side, the cab driver has to wait for the passenger. So they have identified the pain point that they just connected the cab driver and passengers. So simply they are earning money for every travel. Like, yeah. Any question? So like this, connect hotel and traveler. Oh, you make my trip. Now going, we go. Lot of platforms are available. So Swiggy, Zomato, platform to connect food, restaurant, public. So here you see, so everybody thought, so Swiggy and Zomato occupied the market, okay? But Zepto came, different innovative thought. Within 10 to 15 minutes, you will get your groceries and other snacks or cool drinks, whatever may be. So they acquired a very sizable market. Like that, to book the ticket, movie tickets. So like this, you can also create some platforms. Okay, so this one we have seen in this step. Choose your strategy. Red ocean, blue ocean. These are all strategies available. So red ocean strategy is nothing but you are competing with the existing marketplace. Blue ocean means uncontested marketplace. So if you take Candyman's, initially we were in red ocean strategy. We know we made competition in the existing market in India. Now we create uncontested marketplace. So now we are doing business in Africa because lot many places are not there in Africa. So like that, we can choose the marketplace also. Okay. Here we have to beat the available competition. There, competition is irrelevant because you are new. So here we have to exploit the existing demand. There you have to capture and create a new demand. So this is the advantage of the blue ocean strategy. Yeah. So as mentioned in the first page, so there are 5 types. In that, these three types is very, very important. So private limited company, limited liability partnership, and 1-person company. Okay. So for this, so this is ideal for whom? Businesses that have high turnover, entrepreneur who need to external source of functioning. So private limited. Limited liability partnerships are business that are service oriented and have low investment needs. And 1-person company, proprietors who are wanting to limit their liability and also have complete control. So, the proprietorship 1-person company or same da. Ana proprietorship disadvantage na. Suppose if you are doing some business, the case or legal issue problem na, then as an individual you are accountable to sell your property, to settle the things and other things. So there is some issue. So the liability should be limited. Business so 1-person company, it's a company, you have a limited liability. So you share capital liability. Other than that, you are not going to suffer. Okay.
Suppose 2-3 பேர் join பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா, I suggest this model for you as a student. No, you can start from tomorrow onwards. LLP, Limited Liability Partnership Company. I came to know that your management is willing to contribute some money for the startup. So you can utilize this opportunity while studying itself. No, you can experience it, right? While you are doing BCom, you have further 1 year of time. And during study, if you start some company with your innovative idea, definitely it will be grateful to your institution as well as your growth. I am not suggesting this point to start a private limited company for you. So I suggest 2 or 3 people you can join together and you can go for LLP because the liability is limited. Whatever the share capital investment is the risk. Other than that, you are not going to suffer. So you can do your business. So this is coming under MCA under Limited Liability Act 2018. So MCA means the Ministry of Corporate Affairs. Okay. See here, as I said, the partners have limited liability and are only limited to the extent of their share capital. Okay. So in future, if you want to grow your business, foreign direct investments is permitted, and further you can migrate from LLP to you can go to private limited company also. Here the ownership can be transferred. Suppose 3 people are there, but you want to hand over the business to other people, you can hand over also. So this is the taxation part. So any doubt in this steps, you please ask, we will go to the next. No, sir. So shall I proceed to the next? Yes, sir. Okay. Okay. So since I am suggesting you can go for LLP, let us see the detailed step involved in this limited liability registration in India. Okay, this is 2018 and it was introduced. It is very easy to manage and incorporate limited liability partnership in India, right? So to register an LLP, you need only minimum 2 partners. So I can suggest you can go maximum 3. Okay, because recently we attended the event conducted by Government of Tamil Nadu. So in that meeting, a lot of investors visited from America. Okay, we also participated, and during that discussion, what we understood that the investors, they are not encouraging a 1-person company because the risk is more, right? At the same time, they are encouraging the partners, those who are having more than 3 or 4. So you can play with 3 or 4 maximum. So like that, you can form team and you can start your startup. Okay. So in an LLP, one partner is not responsible for the misconduct or negligence of the other partner. The partners are responsible for the compliances and all the provisions that are specified in the LLP agreement. So partnership or agreement போட்டு அதுபடி தான் இயங்கணும். ஸோ அதுபடி இருக்கா அது மாதிரி பண்ண நம்மன்றதை அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கினா போதும். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் செக்லிஸ்ட் மாதிரி என்னென்ன இருக்கணும். இது நம்ம மினிமம் 2 பேர் இருக்கணும். ஐ சஜஸ்ட் டு கோ ஃபார் 3, மேக்ஸிமம் 4.
and the digital signature certificate. அது வந்து நீங்க அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் I can guide you in this process because no, I have also came from this entire process, so I can suggest you, I can guide you on this. So after this meeting, you can discuss with Dr. Madhumita, and separately those who are interested to start a company, definitely we can have a separate session. Okay. And DPIN, designated part identification number, is a registration requirement for person. LLP க்கு வந்து அது வந்து தேவைப்படுது. இன்னொரு முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா the legal ethical steps ஏன் சொல்லுறோம் அப்படின்னா you have to read this. The name of the LLP should be such that it is not similar to the name of any existing LLP or trademark registration. So already நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அதே கம்பெனில வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து நாளைக்கு லீகல் காம்ப்ளிகேஷன் வரும். ஸோ அதனால அது வந்து பேர் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குன்னு வெப்சைட்ஸ் தான் இருக்கு, நீங்க அங்கே வந்து சூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட். ட்ரேட்மார்க் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜ். நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வந்து உங்க ஃபியூச்சர் டெவலப் உங்களுடைய பிசினஸ் டெவலப் ஆகும்போது அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணாம தவிர்க்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So capital next fifth step is the capital contribution by the partners. Okay, so எவ்வளவு நம்மளால பண்ண முடியுன்றதை நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அக்ரிமெண்ட் தேவை பார்ட்னர்ஸ் பிட்வீன்ல. அப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ அட் ப்ரெசன்ட் நீங்க உங்க காலேஜ் கேம்பஸ் ஆஃபீஸ்லயே ஒரு அட்ரஸ் நீங்க போட்டுட்டு கூட அதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அது ப்ரூஃப் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கொடுப்பீங்க. தென் சைன் டாக்குமெண்ட் அலாங் வித் அப்ளிகேஷன் ஆர் தென் சென்ட் ஃபார் அப்ரூவல். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அதை வந்து எம்சிஏக்கு அனுப்பணும். தென் ஓப்பனிங் எ பேங்க் அக்கௌண்ட், உங்க கம்பெனி பேர்ல ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த ப்ரிலிமினரி ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை? பேன் கார்டு வேணும். இதே நீங்கள் ஃபாரின்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை மெர்ஜ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பாஸ்போர்ட் தேவை. ஸோ டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஆதார் கார்டு, இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து வேணும். தென் பேங்க் ஆர் டெலிஃபோன் பில் ஆஃப் த பார்ட்னர். அப்புறம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரூஃப். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ உங்க இதுலேயே பண்றீங்கன்னா அவங்க கையில இருந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர், எஸ் வி ஆர் கிவன் திஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் தேர் கண்டக்டிங் தேர் பிசினஸ் சொல்லிட்டு அந்த ஆத்தரைசேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் enough. Then proof of evidence. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா then you have to create your website. அது வெரி நாமினல் இதில் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அது நீங்கள் கேனிமெண்ட்ஸ் மூலமாக பண்ணலாம். GoDaddyன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. Website the creators, so they can create for you. Or if you have your known friends, you can give such opportunity to your friends to create website. பட் அது வந்து கொஞ்சம் நீட்டா இதுவா இருக்கணும், அது மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து how much fund I should raise for startup அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டெஃபினிஷனும் கிடையாது. இட் வில் வேரி depend upon your size, concept, but we can give some tentative guideline, some benchmark மாதிரி கொடுக்க முடியும். ஸோ ஒன்று வந்து கான்செப்ட். ஐ ஹாவ் சம் ஐடியா, இது வரைக்கும் மார்க்கெட்லேயே அந்த ஐடியா கிடையாது, ஸோ அதுல இருந்து நான் பண்ண போறேன் அப்படின்றது ஒன்று. கான்செப்ட் பேஸ்ட் யூ கேன் சீக் ஃபண்ட் இனிஷியலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் இஃப் யூ சீக் ஃபண்ட் ஃப்ரம் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன், definitely they will ask, correct? So what is your idea? How you are going to do? So it's a concept based. You have idea and you are going to take. Then product is ready. So you are saying that I have some innovative product, or I invented a new product, or as I said, I have created a new platform to connect supply and demand. Like I said, for Swiggy, Zomato, or Ola, Uber, like that. You can think of your own to understand the demand and supply, and early traction. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா you have created ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த ஆப் வந்து லான்ச் வந்து இன்னும் நீங்க வந்து இன்வெஸ்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறைய ஒரு பேர் இப்போ வந்து டெஸ்டிங் மோட்ல இருக்கு
அப்படின்னும் போது நீங்க சொல்லலாம். ஆல்ரெடி பாருங்க 30K சப்ஸ்கிரைபர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய ஆப்ல. ஸோ என்னுடைய ஃபர்தர் பிளான் வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறேன். தென் இட் வில் கோ லைக் திஸ். ஸோ இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஏர்லி ட்ராக்ஷன். தென் ரெவென்யூ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஃபர்தராக நான் வந்து ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறது. செகண்ட் வந்து க்ரோத். ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிஷியலாக எங்கள் கோஃபவுண்டர்ஸ் நாங்கள் மட்டும்தான் வந்து கேபிட்டல் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். தென் இப்போ வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களே வந்திருக்காங்க எங்களுடைய க்ரோத் பார்த்து. தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் டிஸ்கஷன். So that is called growth for the further expansion in other continents. இதுதான் ஃபண்டிங் டேபிள்னு சொல்லுவோம் உங்களுடைய ஒரு ரஃப் ஐடியாக்காக. ஸோ இது கான்செப்ட்ல இருக்கு. எனக்கு வந்து இப்போ வந்து கான்செப்ட்ல இருக்குன்னா அர்த்தம் தெர் இஸ் நோ ப்ராடக்ட், தெர் இஸ் நோ பிஸ்னஸ், பட் ஒன்லி ஐடியா மட்டும் தான் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஃபண்டிங் வந்து ஒரு 1 lakhல இருந்து 20 lakhs வரைக்கும் இருக்கிற ரேஞ்ச். சோர்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் சொல்லுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி. இன்னொரு எஃப் யாருக்கா தெரியுமா? சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஜஸ்ட் சி. ரெண்டு எஃப் சொல்லிட்டேன். ஒன்னு எஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி. வாட் இஸ் அனதர் தேர்ட் எஃப்? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Is it financial institutions, sir? Pardon? Financial institutions? No, I am asking what is the third F? Third F. Financial institutions? No. Just try. Okay. So இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபூல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஆனா அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுனே தெரியாது. அது நம்பி யார் முதல்ல பணம் கொடுப்பா? ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஃபேமிலிஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்களோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி தான், கரெக்டா? அவங்க தான் உங்களை வளர்க்கணும், உங்களை வந்து டெவலப் பண்ண நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களும் ஃபேமிலியில வந்துடுறாங்க. தென் அனதர் ஃபூல்ஸ் யாருன்னா அவங்க ஒரு அவுட் சைடரா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க ஒரு நம்பிக்கையில ஏதோ ஒரு இதுல அப்படின்னு கொடுக்கறது. அது வந்து தெரிஞ்சே கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் ஃபுல் தான், நான் கொடுத்தேன் தான், ஆனா 100ல 98 ஃபெயில் ஆகும், ஆனா 2 வந்து ஒரு யூனிக்கான மிகப்பெரிய நிறுவனமா மல்டி பில்லியனா வரும். அப்போ என்னுடைய ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எனக்கு வந்து இதெல்லாம் நல்லிஃபை ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே சரி, லெட்ஸ் கோ டு த ஓகே ப்ராடக்ட் ரெடி. ஸோ இதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து ஃபண்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே. அண்ட் ஏர்லி ட்ராக்ஷன் 25 lakhs. ஸோ தே ஆர் கால்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ரைட்? அண்ட் ரெவென்யூ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேசிக்காக வந்து இந்த ரெவென்யூ வந்துட்டு இருக்கு பெர் மந்த்து. நான் வந்து எந்த அளவுக்கு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு. ஸோ அவங்க சோர்ஸ்க்கான ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ இதில் 3 டைப் ஆஃப் ரெவென்யூ மாடலில் அதனுடைய இது க்ரோத் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா 30 lakhs எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு பெர் மந்த்து. பட் நான் வந்து ஒரு 7 crores போகிறேன் அப்படிங்கும்போது வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், கரெக்டா? இப்போ ரீசெண்டா சூர்யா ஒரு படம் வந்தது இல்லையா, இதை பேஸ் பண்ணி தான். என்ன படம்? சூரரை போற்று சார். What? சூரரை போற்று. குட். ஓகே. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவர் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா தான். அப்போ மார்க்கெட்டில் எல்லா ஃப்ளைட்ஸ்லாம் இருக்கும்போதும் ஒரு லோ காஸ்ட் மாடலில் பண்ணணும்னு வரும்போது அவங்க அப்ரோச் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாடல் தான். ஓகேவா? ஸோ அவங்க கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஊரில் இருக்கவங்களாம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்தர் க்ரோத்துக்கு அவங்க வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் போகும்போது தான் அதனும் அவர் நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவார். ஓகே.
ஸோ இது வந்து நிறைய உமன் என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வளர்ந்துட்டு வராங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஜஸ்ட் ஒரு இது ஜஸ்ட் ஒரு இது வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்தது தான் இந்த டேட்டா. ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு உமன் என்டர்பிரினராக வந்து வரணும். அதுக்காக தான் உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ரெகுலராக வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து now we can go for a question answer session. Even from the start also again we can discuss. If you have any doubt or further clarification, we can discuss in detail. Yeah, over to you, Madhumita. Yes, sir. Yes, sir. Sir, it was really knowledgeable and informative session, sir. So as you said that we want to become the women entrepreneur. So by applying your inputs, definitely in the future we'll be becoming a successful entrepreneur, sir. Thank you so much, sir. Yeah, And, so yeah, please tell me. Sir. Yes, sir. So as you said about the red ocean strategy, suppose if I want to introduce a brand, new innovative ideas, there will be existing brand also will be there, sir, and some customers will be loyal to that particular brand. So how to attract those customers to turn to our brand, sir, in the initial stage itself? Yes, that is the reason. First thing is, to attract the, as I said, no, immediately you cannot pull out the already reputed brand dependent consumers, correct? But if you can offer some free offer, like 1+1 offer, if it's a product, so 1+1 offer, or you can give some good discount. You can give some good discount. And also, you should have the quality of the product. So that way, you can slowly convert. Because any business, whatever new product comes, normal tendency of any customer, okay, they test it first. But you should have the repeat customer. So you should know you may know the difference between the customer and client. The customer, first time, if anybody procure a product or service, so they are customer. But if they are coming back again, so they are becoming client. So any new business depends upon the repeat customer. So you have to convert your customer into client. Yes, sir. Based on, as I said, if it is a service, so you can give better discount, or you can start at free of cost. So because initially you should have some reference, right? You did some services in so and so places. You should some reference. So initially, you can give up your profits and other things, but slowly you can charge and you can take over. Okay, sir. Sir, in your basic steps, there you have quoted make your strategy, where you have mentioned the blue strategy, red strategy, if I'm not wrong. I mean, blue ocean, red ocean. Can you brief that, sir? Yeah, sure. Yeah. So as I said, red ocean strategy. So you are going to compete in the existing marketplace. It may be a product or service, and you have to beat the competition. As you said, you asked, right? So how to compete with the existing brand? How should I beat it? Same thing. Then you have to exploit the existing demand. So if there is a demand for that particular product or service, so you have to exploit from that only, because already there is some defined demand.
Then here you have to know value, cost, trade-off. As I said, no, you have to manage so many things. And here align the whole system of firm activities with its strategic choice of differentiation or low cost. As I said, sometimes you're supposed to do in free of cost also. So that is a red ocean strategy. See, blue ocean strategy, you are going to create an uncontested marketplace. Nobody is there. And your competition is irrelevant, because you are new. You are going to create the demand. So you're not going to exploit, no need to suffer for exploitation. And no, break the value cost trade-off. எதுவுமே உங்களுக்கு நீங்களே அதை அழகா மேனேஜ் பண்ணலாம். ரொம்ப நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10% ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா, ஒரு பிசினஸ் மாடல், ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ், இஃப் யூ கோ டு அதர் Africa, other countries, and the range varies up to 30%. So that is the advantage of the blue ocean strategy. Okay, sir. Sir, for the startup, based on your experience, I just want to know which strategy is prevailing more now, sir? What I can suggest, because you are very new, you have to start from here only, but over a period of time, you have to migrate to this. Okay. We did the same thing. So we started here, we did competition with the existing marketplace. So lot of all the things we did. Now we are here. Because initially, if I ask you to go to Africa and start your startup or other things, definitely will not do. So you start from here, then you can migrate to that strategy. Because for us, we don't have very big fund, right? So we are slowly growing. So I strongly suggest this model. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I have one doubt. Yeah, please. Sir, it is important for a startup to protect their intellectual property rights on a priority basis, sir. Yeah, as I said in the beginning, see here. So create your website, and I asked to go for trademark and copyright, and as I said, the patent and other related stuff. The reason is, when you grow, correct? So people, as I said, unethical people, they may try to exploit and grab your business. So it is better to start with your trademark and copyright and other things. So trademark is nothing but, so your brand, like we see here, this is the Canimind logo, correct? So if I go for trademark here, they will give TM. Okay, registered is for our artwork and other document, other things, the copyright, there is registered trademark, that is called C. C symbol you are seeing, that is called copyright for any artistic or document. This is a registered symbol, a registered company. From trademark, then you will get R. So patent is nothing but you should have a new thought process, new thing. Definitely you can apply for that. It's good. Otherwise, as I said, somebody may grab your business, or they may file a suit against you that it's my idea. They are doing business with my idea, like that. Thank you, sir. And how to select the best idea out of my ideas which are generated from various sources, sir? Yeah. So you have to generate idea from these three topics: demand, passion, and skill. So you should have passion on this particular subject. Yes, I have to do this. You should have skill for that. You should have obviously demand for that particular product or service. All these should match. Then only this is a successful idea. This one. நீங்க மேக்ஸ்ல படிச்ச மாதிரி தான். A intersection
B intersection C, right? So இது மூணுத்துலயுமே ஃபாலோ ஆகும். Thank you, sir. அதே மாதிரி ஸ்கில்லுக்கும் டேலண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. எனிபடி? நிறைய பேர் பேசிட்டு இருப்போம். ஸ்கில்லும் டேலண்ட்டும் அடிக்கடி பேசுவோம் இந்த வார்த்தை. ரெட் ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுக்குமே. Anybody in the chat box? Skill, talent. Sir, I guess that talent means even in the difficult situation, we can overcome by using our talent. Skill is something that we have to that particular job or to that particular action, sir. Okay, but இன்னும் fine tune பண்ணி சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, Yes, sir. talent is inborn. Talent is inborn. பிறப்பிலேயே வர்றது. அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கே மாட்டாங்க. நல்லா பாடுவாங்க, நல்ல ஆர்ட் வரைவாங்க, எந்த கிளாஸுக்கும் போயிருக்க மாட்டாங்க. Skill is developed over a period of time. Okay, so here see, skill you can develop from your institution. Demand you can identify from your market research. நீங்க இன்டர்நெட்ல பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்க டிமாண்ட் பத்திலாம் ஐடென்டிஃபை புரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்லி தேவை பேஷன் தான் உங்களுக்கு. ஒரு அந்த பேர் ஆர்வம். எஸ், நானும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்பல, ஐ ஷுட் பிகம் என்டர்பிரனர். நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒரு 4 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும், நம்ம இன்னும் நல்லா வளரணும், அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பேஷன் இருந்தால் யூ கேன் பிகம் என்டர்பிரனர். ஸோ ஒன்லி திங் இதுதான், உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க, ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங்களை மாதிரி இருக்கோம். இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி செகண்ட் இயரில் இருக்கிறீங்க, பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் டெஃபினெட்லி ஒரு இந்த 100 பேரில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 குரூப் 3 15 பேர் சேர்ந்து 5 ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிங்க வச்சுங்க. இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன், குட் ஃபார் யூ அண்ட் குட் ஃபார் த சொசைட்டி. பண்ணுவீங்களா? Yes, sir, definitely, sir. கேட்கல? Yes, sir. Yes, sir. யாரோ 3 பேர் தான் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. எத்தனை பேர் அன்மியூட் பண்ணிருக்கான்னு பார்ப்போம். Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. All the best. Any doubt? So one more thing, and the sources like you said, venture capital, micro venture capital, that triple F and all. And lastly, you have quoted PE, sir. Can you explain what is that PE exactly? Okay. P என்னன்னாக்கா பிரைவேட் ஈக்விட்டி. அதாவது நம்ம ஐபிஓலாம் போறோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஷேர் இது பண்ணிடுவாங்க. Sir, one second. Manisha, can you mute yourself? Yeah, PE means private equity. Okay. So you are giving your shares. இப்போ ஐபிஓலாம் வருது இல்லையா, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்லாம் கொடுத்து பண்றது அந்த மாதிரி. Okay. Thank you, sir. இந்த PDF வந்து நான் உங்களுக்கு டாக்டர் மதுமிதாக்கு ஷேர் பண்றேன். So she will circulate to you. So again you can go through all the step by step process and you can make utilize of that presentation. Sure, sir. I'll pass it to the students, sir. Okay. So any further doubts? Any other further doubts, girls? Please Yes, ask. sir. I have a doubt. Yes, please. Sir, what நீங்க சொல்லும்போது result? உங்க நேம் சொல்லிட்டு சொன்னா நல்லா இருக்கும். யார் கேக்குறீங்கன்னு தெரியல ஸ்கிரீன்ல. Yes, sir. My name is Rosmi, and I'm second year BCom honors. Okay. And the question is that what resources should we have before starting our startup, or before approaching to a financial institution for asking for finance support? Yeah. So initially, what I can suggest, you no need any resource because you are already all qualified people. As I said, you can join 3 or 4 people, correct, with various capacity, and you can form a team.
So you make yourself in the beginning, no need to appoint anybody. Slowly, once revenue start generating, then you can spend some amount for your employee. Like that, you can increase your employee strength. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So one more doubt among the students. They are saying that if they come up idea, most of them, they are supposed to present in the form of project proposal, right? So they do not have an idea about what are all should be there in the project proposal, sir. Can you give a gist about it? So project proposal means where are you going to submit? As you said, a minimum startup at the students level, if they are coming up with an idea, or if they want to be presented in the form of project proposal, what are all the things to be there in that project proposal, sir? Yeah. So these are all the steps, correct? So here you should have a operational plan. So this is my idea. For example, you are going to create one software. Okay, you have idea, but you don't have software skill, but you can tie up with another partner, right? So for example, somebody in your institution may have knowledge in computer, say BSc computer science student. She is having good knowledge of creating some application, correct? So you are the domain expert, correct? So BCom, so you have your accountancy, other company related other knowledge. So something you are planning, you are giving your idea, you are already having tie up with your partner. So you are going to present. In that, you have to say that this will be a roadmap. Product roadmap, if you are a product first business. Okay. Then business growth roadmap, if you are an operation intensive business. Key task and major milestone for the next 12 months. So you have to say this. So, for example, this is my application. So these are all the application already in the market. For example, Zoho, sales, so many applications in Tally is there. So many applications there in the financial side, right? So you can identify the pain point of the consumer, and you can give some idea example, and you can say that. So this is my cost. So this is the cost of these products. So slowly, I expect this this much of customers will utilize our product, and so like this we will grow. Some roadmap you have to showcase, and financial information forecast. See here, so number of users already. If you are starting, so this is my sales forecast. Like this, I will get order. Some plan, no? For example, if somebody making a film, a director, so what he is doing from a story, the director is visualizing and making the film, correct? Like that, from your idea, you should visualize your plan. I am going to do like this. That should be there in the project report. Nothing else. What I can suggest, first thing, you should have passion to start up a company from tomorrow onwards. Okay. So first you group yourself with like-minded people. Okay. Positive attitude, like-minded people, or combination of 4 domains. For example, one from BCom, one from BBM, one student from BSc Computer Science. So like that, you can create groups, 5 or 6 groups. And you can approach Dr. Madhumita with your idea. From there, we can take it up. No need to worry about your project. We will guide you what to do. Okay. Sir, I have a question, sir. Sure. So to be entrepreneur professionally, a person must inbuild many more skills like management, customer attraction, to gain people recognition from customers. Above this, what are all the impeccable abilities one entrepreneur should have?
Okay, good question. First, as you said, the attitude is very important. Before going to that topic, I would like to ask a few questions. Okay, நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is the tallest animal in the forest? Giraffe. Okay. Which is fastest animal? Cheetah. Okay. So, which is more strategic? The tandiram ulladu. Fox or lion? Fox. Okay. Which is more strengthened, big and strengthened animal? Elephant. Elephant. So like this, so many things. If you say, you can say some animal, but who is the king of forest? Lion. 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 சிங்கம் பாத்தீங்கன்னா எந்த தனித்துவமே இல்லாத, எந்த சிறப்பம்சமுமே இல்லாத சிங்கம் மட்டும் எப்படி ராஜாவா இருக்க முடியும்? How? Because it has all the skills. Not audible. Sir, it has all the skills where we cannot able to. No, lion is not tallest. Lion is not studies. Fox தந்திரம் உள்ளது கிடையாது. Lion not fastest like cheetah. Then how lion become the king of forest? Because the answer is there. His attitude and the belief that he is the king. The answer is courage. தைரியம் உள்ளது. அந்த தைரியம் தான். Courage is the ability of lion to make himself as a king. So ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு இருக்க வேண்டியது ஒன்லி கரேஜ் தான். ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது செட்டே ஆகாது, இந்த ஐடியா வேஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஐடியா ஆல்ரெடி பண்ணி அது ஃபெயில், ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க, அது ஃபெயில்டு ஐடியான்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ வீட்டில் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே சில டவுன்ஃபால் இருந்தால் கூட அப்பயே சொன்னேன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு கரேஜோட ஒரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வச்சா அதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த என்டர்பிரனர். Yes. அடுத்தது நம்ம ஜெனரல் தான். as you said, the communication and the presentation, how you are presenting. because சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஐடியா நல்ல நாலேஜ் இருக்கும், ஆனால் அவங்க அக்ராஸ் த டேபிள் வரும்போது அவங்களால அதை எடுத்து ரீச் அவுட் பண்ண முடியாது, சொல்லாமல் விட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது. கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் நாட் நெசசரி தட் we should have fluency in English, not required at all. பிகாஸ் நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நானும் நார்த் மெட்ராஸில் வாஷர்மன்பேட்டில் ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் till 5th standard. ஓகே, ஸோ அதனால் அது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம கெயின் பண்ணிப்போம். பட் ஒன்லி திங் நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணுறோன்றது. நீங்கள் எடுத்தோன்னே போய் அமெரிக்காலையோ யூகேலையோ உட்காந்து பேச போகிறது இல்லை, தமிழ்நாட்டில் தான் பேச போகிறீங்க. அதனால எல்லாருமே தமிழில் பேசினாலும் லிசன் பண்ணுவாங்க. நாட் நெசசரி. But you should reach out your ability and other idea and other things to the recipient. That is very important. Okay, sir. Thank you, sir. Girls, if you have any other further question, you can ask. No, ma'am, no questions. Okay, Sudha, you can continue. Yes, ma'am. So now we come to the end of the session. I call upon Sai Prema to deliver the word of thanks. Over to you, Sai. Thank you, Sudha. Good morning to one and all. On this wonderful day, it's my privilege to propose vote of thanks. First and foremost, I would like to thank the Almighty for giving us this day. I extend my gratitude to our resource person, Parthiban Sir,
co-founder and director of Canny Minds Technology Solutions Private Limited, who accepted our request and shared his knowledge on how to plan for startup and legal ethical steps to be taken as an entrepreneur. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. And we have found your directions useful, sir. Secondly, I would like to express my heartfelt thanks to our college correspondent, Sri Vutukuru Sankumar sir, our principal, Dr. T. Mohaneshri ma'am, vice principals, Dr. P.B. Vanita ma'am and Napinai ma'am, and our IIC coordinator, A.S. Nagalata ma'am, and IQAC coordinator, Dr. Bharani Kumari ma'am, and our startup coordinator, Dr. L. Madhumita ma'am, for their constant guidance and support. Once again, I express my gratitude to all people present here for making this session a successful one. Thank you. Thank you, San. To all the participants, we have sent the feedback link in the chat box. Kindly go through it and fill out the feedback form. And thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Madhumita. So thanks to Madhumita, thanks to Meena, thanks to management of Kanika Parameswari College, and I appreciate all the students who participated in this session and make use of it. We are here to help you for your startup. Thanks. Thank you so much. Thank you, sir. It's a pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir.